we can see Criminal Procedure Code. Before going to class, I would like to submit one thing. I have posted my lectures on Indian Evidence Act, nearly 36 lectures. In CPC, nearly 60 lectures. In Criminal Procedure Code, nearly 20 lectures. In my YouTube channel, Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through it, kindly go to my channel, YouTube channel, get benefited. If you are not subscribing my channel, kindly click the red button and subscribe my channel. Thank you for doing the same. Now I am proceeding to Criminal Procedure Code. Already we have seen up to chapter 14, that is the taking cognitions. So taking cognitions, already we have seen. Taking cognitions means when a crime is committed by a person, the same is reported to the court either by police or by a victim or any third party submit a complaint. A complaint is submitted by the affected party himself or by the police. The court will take the proceedings against the case to try the case for the offence committed by such a person is called taking cognitions. Already that is the taking cognitions. ஒரு வழக்கு காக்னிஷன்ஸ் என்றால் என்ன என்றால், புலனாய்வு அதிகாரி, that is the contemplated under the investigation chapter, that is order 13, the chapter 13, the procedure contemplated. A final report is filed. These are the offences are committed by these are the persons. A report is submitted, or the affected person or victim himself present a complaint before the court separately without aid of the police. Certain offences like 494, a check case like 138, these are the cases can be filed by the complainant himself in person to the court. So upon a complaint or a police report, the court will take the proceedings against the offender who has committed an offence upon the knowledge through police report or a private complaint. The court will initiate the proceedings and try the case. If he is found guilty, he will be punished. He is not guilty, he will be acquitted. ஸோ ஒரு நீதிமன்றம் காக்னிஷன் எடுத்தது என்றால் என்னவென்றால், ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு புலனாய்வு அதிகாரி இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்து இன்னென்ன நபர்கள் இந்தந்த எதிரிகள் இந்தந்த குற்றங்கள் புரிந்துள்ளார் என்பதை நீதிமன்றத்திற்கு இறுதி அறிக்கை வாயிலாக தெரிவிக்கும் பட்சத்திலோ அல்லது ஒரு பாதிக்கப்பட்ட தனிநபர் தனி புகார் ஒன்றை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யும் பட்சத்திலோ நீதிமன்றம் அதனை பரிசீலனை செய்து இது விசாரிக்கத்தக்க குற்றம் புரிந்துள்ளார் என்று அந்த குற்றம் புரிந்த நபரின் மீது நடவடிக்கை எடுத்து அந்த வழக்கினை விசாரித்து அவர் குற்றம் புரிந்துள்ளார் என்ற குற்றவாளி என தீர்மானித்தலும் அதற்குண்டான தண்டனை வழங்குவதும், இல்லை அவர் மீது உண்டான குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்படவில்லை என்று முடிவு செய்தவர் விடுதலை செய்வதற்கும் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கை தான் டேக்கிங் காக்னிஷன். தட் இஸ் தி தென் according to 173, a final report, that is the conclusion of investigation, a final report is filed, the court can take cognitions. Then a affected party, the victim himself filed a written complaint before the court other than the police report, like 138 offence. A private complaint, that is called
private complaint. The complainant himself, the victim himself, suppose they ask the chapter 14 states that any offense committed under the 494, the victim can lodge a complaint. Any defamation is made, the victim can lodge a complaint. That is the contemplated. So he cannot go to the police station and the police cannot register a case. ஸோ தி விக்டிம் அஃபெக்டட் பார்ட்டி கேன். அந்த மாதிரி ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபர் ஒரு இரண்டாம் கல்யாணம் செய்து கொண்டால் அவரே பாதிக்கப்பட்ட கணவனோ மனைவியோ நீதிமன்றத்தில் தனி புகார் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அத்தியாயம் 14 கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று ஒரு மான நஷ்டஈடு அவமானப்படுத்தப்பட்டால் அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபரே நீதிமன்றத்தில் நேரடியாக தனி புகார் செய்தால்தான் நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லப்படுகிறது. When such a complaint, what is the procedure can be adopted to file a complaint, private complaint? That is the chapter 15. ஒரு தனி புகார் தாக்கல் செய்வதற்கு நீதிமன்றம் என்ன நடைமுறை மேற்கொள்ள வேண்டும்? Complaint to the magistrate. A complaint can be filed directly by the victim himself. That is the அந்த பாதிக்கப்பட்ட நேரடியாக எழுத்து மூலமான ஒரு புகாரினை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தல். தட் இஸ் தி செக்ஷன் 200 சிஆர்பிசி கான்டம்ப்ளேட்ஸ். 200 குற்றவியல் நெறிமுறை சட்டத்தில் a magistrate acting on complaint shall examine on oath of the complaint and witness present. So in order to before taking cognitions, the court should examine the complaint, whether the allegation made in the complaint is known to the complaint or it is tutored by him. The court will he should give some sort of statement before the court like evidence. The same that is the statement under likewise who are the witness in the occurrence, they can be examined by the court. So the complainant himself can be examined, a statement can be recorded, like statement of witness can be recorded by the magistrate, subject to the examination, reduced in writing and signed by the complainant witness and also by the magistrate. It is a like deposition, recording of deposition, a statement can be recorded by the magistrate himself, whether the allegation is known to the complaint. That is in order to verify the allegation in the complaint found, and whether the witness knows those allegations, whether the complaint knows that allegation, a statement, what happened. So the allegation with regard to the complaint stated in the complaint can be given like an evidence. So ஒரு தனி புகார் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டால் நீதித்துறை நடுவர் அந்த வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுப்பதற்கு முன்பு அந்த புகார்தாரரை விசாரித்து வாக்குமூலம் பெறலாம். அதே போன்று அந்த புகார்தாரர் தரப்பில் அந்த தனி புகாரில் யாரார் சாட்சியமாக உள்ளார்களோ அந்த சாட்சிகள் யாராவது நீதிமன்றத்தில் அந்த புகார்தாரன் ஆஜராக அவர்களையும் விசாரிக்கலாம். அதே போன்று சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் கருதினால் புகார்தாரை விசாரித்துவிட்டு அந்த சாட்சிகளை விசாரிப்பதற்கு வழக்கினை ஒத்திவைத்து அந்த சாட்சிகளையும் அந்த புகார்தாரையும் விசாரித்து தனித்தனியாக அவர்களிடம் கையொப்பம் பெற்று நீதிபதி அதனை கையொப்பமிட வேண்டும். So that is the procedure. First, the statement of complaint and witness is reduced in writing. ஸோ ஒரு புகார்தாரரும் அவருடைய சாட்சிகள் அனைத்தையும் வாக்குமூலங்களை தனித்தனியாக பதிவு செய்து சாட்சிகளிடம் புகார்தாரிடமும் கையொப்பம் பெற்று நீதிபதி அதில் கையொப்பம் பெற்று வைக்கிறார். Then only the defendant, the accused can appear and get the statement of those things. Then he knows what is the statement of witness. Like an investigation officer used to record the statement of witnesses. Then only the accused is entitled to prepare his defense. Likewise, the statement, sworn statement
of witness and the complaint can be recorded, then only the accused is entitled to prepare his defense upon the statement. ஸோ யார் என்ன சாட்சி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி இந்த புகார்தாரருக்கு அந்த வாக்குமூலம் பெற்றால்தான் எதிரி ஆஜராகி இன்ன சாட்சி இன்னதுக்காக போட்டிருக்க அவருக்கு என்ன தெரியும், அதுக்கு பின்னிட்டு அவர் எப்படி வழக்கினை எதிர்த்து எந்த சாட்சி வழக்கினை வாதாட வேண்டும் என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்காகத்தான் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்படுகிறது. That is the object behind the examination of a complaint and witness that can be used by the accused to prepare his defense. That is the object. The complaint made in writing, the magistrate need not examine and witness. ஸோ தி கம்ப்ளைண்ட் இப்போ எழுத்து மூலமாக இருந்தால் சாட்சிகளையும் புகார்தாரையும் விசாரிக்க வேண்டியதில்லை. எப்பொழுது? when the complaint need not be examined. Suppose a food inspector filed a complaint, whether stone set can be recorded. No, that is the procedure. A public servant in discharge is appreciated, court has made a complaint. Suppose a factory inspector or like people filed a private complaint. Public servants making a private complaint. In food adulteration case, the sanitary inspector used to file a complaint. Food inspector used to file a complaint. No sworn statement is required for the public servants. Is make over the case inquiry trial to another 192. Magistrate make over the case for inquiry trial to another magistrate under 192. Suppose CJM, a complaint is filed, CJM shall forward it to the some competent magistrate who is competent under 192. That is the 192 contemplates a complaint is made to Chief Judicial Magistrate. Then the magistrate, according to 192, the Chief Judicial Magistrate sends the complaint to the concerned magistrate. That is the procedure. So in such a situation, அந்த தனி புகார் கொடுக்கும் நபர் ஒரு அரசு அதிகாரியாக இருக்கும் பொழுது சில நபர்கள் இப்போ உணவு ஆய்வாளர், ஃபுட் இன்ஸ்பெக்டர் ஒரு உணவு மாதிரி எடுத்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டார், ஃபுட் அண்ட் சேஃப்டி ஆக்ட் தப்பு பண்ணி புகார் கொடுத்தா அவருக்கு பிரமாண வாக்குமூலம் பதிவு செய்ய வேண்டியதில்லை. அதே போன்று தலைமை குற்றவியல் நடுவரிடம் தனி புகார் கொடுத்தால் அவர் வேறு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றும் நிலை இருக்குமானால் அந்த புகார்தாரருக்கு எந்த விதமான வாக்குமூலமும் பதிவு செய்ய வேண்டியதில்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் தி circumstances under which the examination of complaint and witness is not necessary. That is, then provided further magistrate make over the case to another magistrate after examining the complaint and witness, the latter may not re-examine the witness. If Chief Judicial Magistrate himself examine the complaint and witness and reduce the statement in writing, then the magistrate to whom the complaint is entrusted, he need not examine separately again. அந்த தலைமை குற்றவியல் நீதிபதி அவர்கள் தன்னிடம் தனி புகார் கொடுத்த பின்னிட்டு சாட்சிகளையும் புகார்தாரையும் விசாரித்து வாக்குமூலம் பதிவு செய்த பின்னிட்டு வேறு நடுவருக்கு மாற்றினால் அந்த வேறு நடுவர் வாக்குமூலம் எதுவும் பதிவு செய்ய தேவையில்லை. ஸோ தீஸ் ஆர் தி சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அண்டர் விச் the statement need not be recorded. That is the examination of complaint, that is then some of the citing closure of the instant matter is one such example is one step where the special judge was confronted with yet another legal impediment. Lack of sanction of prosecution give rise to peculiar situation when he noticed and recorded that he could not proceed under the Prevention of Corruption Act without sanction, but in spite of this, he directed to obtain sanction and ordered for reinvestigation and confidently refused to accept the closure report.
ஸோ அந்த வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கரப்ஷன் லஞ்ச இதில் புகார் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது சேங்ஷன் இல்லை. அதுக்கு சேங்ஷன் இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் ஹி டைரக்டட் டு அப்டைன் சேங்ஷன் ஆர்டர் ரீஇன்வெஸ்டிகேஷன் ரெஃப்யூஸ் டு அக்செப்ட் தி க்ளோசர் ரிப்போர்ட். ஸோ அந்த சேங்ஷனை ஸ்பெஷல் ஜட்ஜ் வாஸ் கான்ஃபிடன்ட் இட் அண்டர் ரீக்ரிம். அவர் அந்த லேக் ஆஃப் சேங்ஷன் ஆஃப் ப்ராசிக்யூ ரெஸ்ட் பெக்குலியர் சிச்சுவேஷன் when he noticed and recorded that he could not proceed in the matter of prevention without sanction. அனுமதி இல்லாமல் ஒரு லஞ்ச வழக்கில் என்னால் தொடர முடியாது என்றும் கூறிவிட்டு நீங்கள் அனுமதி பெற்று மறுபடி புலனாய்வு செய்து இது போடுங்கள் என்று க்ளோசர் ரிப்போர்ட்டை சேங்ஷன் இல்லை அதனால் நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் தி ஃபைல்டு பை தி விஜிலன்ஸ் அண்ட் ஆன்டி கரப்ஷன் செல். But the magistrate himself ordered to get a sanction and reinvestigate the matter. That is against the law. That is the Vasanthi Dubey versus State of MP 2012 2 MLJ criminal page 402 Supreme Court. Cognitions of offence. Power of magistrate to determine the existence of sufficient ground. அதில் போதுமான ஆதாரம் இருக்கிறதா என்பதை நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம். டேக்கிங் காக்னிஷன் ஏரியா எக்ஸ்க்ளூசிவ் வித்தின் தி டாமினன் ஆஃப் தி மேஜிஸ்ட்ரேட். ஸோ ஒரு வழக்கினை விசாரிக்கலாமா வேண்டாமா என்று முடிவு செய்யும் அதிகாரம் நடுவருக்கு மட்டுமே உள்ளது. He has satisfied whether there is a sufficient proceeding or not. He should be satisfied. So a magistrate, upon examination of the complaint and witness, he himself satisfied there is a prima facie case made out. If there is no case is made out, he need not proceed with the case. He himself dismiss the private complaint. That is the power given. That is Jagadish Ram versus State of Rajasthan 2004 to Tamil Nadu Law Reporter Supreme Court. The equivalent citation 2004 MLJ Criminal page 554 Supreme Court. AR 2004 Supreme Court page 1734. So these are the dishonor of check. When payee is a government company represented by its officer who is a public servant. In the check case, a complaint filed by a government servant, a check is issued in favor of a government company. The officer of the company, government company, filed a complaint under 200 CRPC for dishonor of checks. Whether the exemption is available to the public servant, whether the public servant need not be taken any short statement, that is the held in that case. ஒரு அரசு கம்பெனிக்கு அதிகாரி அந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்த செக்கு டிஷானர் ஆகிடுச்சுன்னு தனி புகார் கொடுக்குறாரு. அவருக்கு சோன் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கலாமா வேண்டாமா? சரி. When complaint regarded dishonor issued in favor of company or corporation would be complaint for purpose of under section 148, 142 of them. So according to 142, check issued in favor of any company or corporation, the complainant is the company itself. The purpose of and purpose of 200 employee who represent can be de facto complaint. So the employee who represents is a de facto complaint. That is his exemption is available for such a public servant. He need not be examined. That is a National Small Industries Corporation Limited versus State NCT of Delhi 2009 1 Tamil Nadu Law Reporter 10 page Supreme Court 2009 AR 1284 Supreme Court equivalent citation 2009 2 Criminal Law Journal page 1299. Then filing of complaint duty of magistrate. ஒரு புகாரை பண்ணால் அது நீதிமன்றத்திற்கு என்ன பணின்னா, it is a duty of magistrate to take private complaint and file examination on oath and further eyewitness proceed on the side of the complainant. அந்த நீதிபதிக்கு நடுவருக்கு என்ன கடமை என்றால், அந்த புகாரை தனி புகார் தாக்கல் செய்யப்பட்டால் அந்த புகார்தாரரை விசாரித்து சாட்சியும் விசாரித்து வழக்கினை கோப்பிற்கு எடுக்க வேண்டும். Thereafter, as per subsequent provision of law, he may take up the private complaint if sufficient ground
made out, and if it is not made out, then dismiss the same. So a magistrate is entitled to dismiss the complaint, or or he can take the cognizance of the complaint. That is the Parthasadi versus Sumadi, 2007, 1 MLJ Criminal, page 23. Then 201 CRPC. Procedure may magistrate not competent to take cognizance. If suppose a complaint is filed before a magistrate, but offence is not committed within the jurisdiction of this area, what is the procedure can be adopted? ஸோ ஒரு நடுவருக்கு அந்த வழக்கினை விசாரிக்கும் அதிகாரம் இல்லை, வழக்கிற்கு கோப்பினை விசாரணை மேற்கொள்வதற்கு அதிகாரம் இல்லை என்றால் அந்த நடுவரிடம் புகார் கொடுத்தால் என்ன நடைமுறை? If a complaint is a matter who is not competent to take the offence, he shall, if complaint in writing, return it to for presentation to the proper court with an endorsement to the effect. So the court can return the complaint. You can present the before proper court. So magistrate himself make an endorsement and he can sign in it. You have to file it before the proper court. The complaint is it not writing, எழுத்து மூலமாக இல்லை என்றால், direct the complaint to the proper court. So if it is not, it is an oral complaint is made, the court can, upon inquiry, came to know that he is not competent to take the file on the case. Then he has to, the court can direct to appear proper court and give our oral complaint. That is the direction can be given. That is the filing of preliminary objections. So if an application filed about the jurisdiction of matter to try the accused, it cannot be said the application under 482 would amount to circumventing and to bar the 397(3) of CRPC. Hence, High Court by nimbered order for without jurisdiction vitiate the manifest error for warranting it. Hence, High Court has to invoke inherent power to set aside the illegality. 482 போட்டு அந்த இதை கேட்குறாங்க. An application filed about the jurisdiction of magistrate to try the case. ஒரு இந்த நீதிமன்றத்துக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லி எதிரி ஒரு மனு தாக்கல் செய்கிறார். It cannot be said that the application under 482 would amount to circumventing the bar under 397(3) of CRPC. 397 CRPCயில் bypass பண்ணதுக்காக எடுக்கக்கூடாது. The court finds that the important order without jurisdiction and vitiate the manifest warranting it. இந்த இன்கரண்ட் பவரை அந்த ஆர்டர் 397 போட்ட ஆர்டரை செட்டிசைட் பண்ணுறதுக்கு இன்கரண்ட் பவர் யூஸ் பண்ண. தட் இஸ் தி ராயல் கன்சல்டன்ட் பிரைவேட் லிமிடெட் பாம்பே வெர்சஸ் சீஃப் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸர் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டர் மெட்ராஸ் 2001 MLJ criminal page 639. Then 202 section 202, that is the any magistrate எந்த நடுவரும் in receipt of complaint on offence which he has been authorized to take cognizance made over on 192. So a complaint is made before a competent magistrate, he is entitled to take cognizance, or any complaint is made over to him under 192 by a CJM. Then what is the procedure? He may, if things that in case accused is retaining and the police beyond and which is postpone the issue of process against either inquiry himself and direct an investigation to be by the police officer as a things fit for purpose of deciding whether or there is a sufficient ground for proceedings. So the any magistrate upon raising matter, he may things fit that postpone the issue of process against the accused without issuing summons to the accused. Court either inquiry into the case himself, நீதித்துறை நடுவரே தானே நேரடியாக விசாரணை செய்யலாம், or direct an investigation to be by the police officer or by such other person. இதை புலனாய்வு செஞ்சு தான் இதை முடிவு பண்ண முடியும் என்றால் அந்த விசாரணையில்
முடிவு செய்ய முடியாது. இது புலனாய்வு செய்யக்கூடிய சில அம்சங்கள் இருக்கிறது. அதனால் புலனாய்வு செய்யவும் உத்தரவிடலாம். ஸோ when a complaint is filed, he himself inquire the complaint, or if any investigation to be done, he can forward the complaint to the police officer to investigate the same. ஸோ சில வழக்குகளை புலனாய்வு செஞ்சு தான். இப்போ ஒரு ஃபோர்ஜரி அப்படிங்கிறாங்க. Suppose a person files a private complaint, a document is forgery one, then it can be sent for investigation. ஸோ ஒரு போலி ஆவணம் தயாரிச்சேன்னு சொல்லி ஒரு தனி புகார் கொடுக்குறாங்க. அது போலி ஆவணமாக இல்லையான்னு சொல்லி போலீஸ் அந்த எதிர்பார்ட்டி கூப்பிட்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட் சிக்னேச்சர் வாங்கி புலனாய்வு செஞ்சு சில பரிசோதனை எல்லாம் செய்யணும், அறிவியல் பூர்வமான பரிசோதனை எல்லாம் செய்யணும், அதெல்லாம் செய்யணும். அது புலனாய்வு தான் செய்ய முடியும் என்று ஒரு சூழ்நிலை இருக்குமானால் அந்த புலனாய்வு ஒரு காவல் அதிகாரிக்கு புலனாய்வு செய்வதற்கு திறனாக மேஜிஸ்ட்ரேட் இஸ் என்டைட்டில் டு direct a police officer to make an investigation. A complaint is filed by the such and such a person. You are hereby directed to investigate matter and submit your report under 202 of CRPC without issuing summons to the taking cognitions. Before taking cognitions, he can order for investigation by a police officer. Provided no such direction can be given. If investigation is not, புலன் விசாரணை செய்ய வேண்டிய எந்த உத்தரவும் பிறப்பிக்கவில்லை என்றால், whether the offence complaint triable exclusively court of sessions. If it is a murder case, if it is an attempt to commit murder, so like that, the offence is exclusively triable by court of sessions. ஸோ ஒரு அமர்வு நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கத்தக்க வழக்கினை தனி புகாராக தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தால், where complaint is not made by a court unless the complaint and witness present have to be examined under oath under 200 CRPC. Where complaint has not made by a court unless the complaint and witness present have to be examined and on oath under 200. ஸோ அந்த சாட்சிகளையும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டையும் விசாரிக்க வேண்டும். If in inquiry under subsection 1, the magistrate, if he thinks but take evidence of witnesses on oath. ஸோ அந்த பிரமாணத்தின் மூலம், சத்திய பிரமாணத்தின் மூலம் சாட்சிகளை விசாரிக்க வேண்டும். Provided that it appears that the offence is complaint is triable exclusive, he shall call for the complaint, produce all witnesses and examine them all the witnesses. So whenever a complaint is made, what are the list of witnesses should be furnished in the complaint itself. If it is an offence is exclusively triable by a court of sessions, ஸோ ஒரு தனி புகார் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அதில் சாட்சிகள் பட்டியல்கள் குறிப்பிட வேண்டும். when an offence is அந்த புகாரானது திருநாட்டம், அது கிட்னாப்பிங், அது கொலை முயற்சி போன்ற அவர் நீதிமன்றத்தால் விசாரிக்கத்தக்க வழக்காக இருக்கும் பட்சத்தில், when an offence is triable by exclusively like திருநாட்டு or 364 or 436 or like that, or 307, 306, then the magistrate shall, that is the mandatory provision, all the sworn statements of complaint and all the witnesses listed in the complaint should be examined. That is the mandatory provision. When the case is filed under private complaint, exclusively trial by court of sessions, ஒரு தனி புகாராக நீதிமன்றத்தில் அமர்வு நீதிபதியால் விசாரிக்கத்தக்க வழக்கினை பொறுத்து தாக்கல் செய்யப்பட்டால், அந்த புகாரில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து சாட்சிகளுக்கும் பிரமாண வாக்குமூலம் பெறுதல் வேண்டும். ஸோ in order to prepare his defense, because it is a punishable with death or life imprisonment, whatever the depends upon the nature, it is a grave crime. So the accused should be know what is the case of the complainant. So in order to know the status of the witnesses, each and every witness, what is the statement spoken by each and every witness when it is a triable by exclusively sessions case. ஒரு அமர்வு நீதிபதியால் விசாரிக்கத்தக்க வழக்காக ஒரு தனி புகார் நீதித்துறை நடுவரும் தாக்கல் செய்யப்பட்டால்,
அது புகார்தாரர் மற்றும் அனைத்து சாட்சிகளையும் விசாரிப்பதன் நோக்கமே அது மரண தண்டனை கூட கொடுக்கலாம், ஆயுள் தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய வழக்காக கூட இருக்கலாம். அவ்வாறு இருக்கும் பட்சத்தில் அனைத்து சாட்சிகளும் யார் யார் என்னத்துக்காக விசாரணை செய்யப்படுகிறார்கள் என்று அதை தெரிந்து கொள்வது. லைக் 161 ஸ்டேட்மெண்ட் ரெக்கார்டட் பை தி போலீஸ், த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் தி விட்னஸ் ஷுட் பி ரெக்கார்டட். ஸோ அந்த அனைத்து சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்களையும் பதிவு செய்தார். தென் ஒன்லி தி அக்யூஸ் கேன் ப்ரிப்பேர் இஸ் டிஃபென்ஸ். ஸோ தட் இஸ் தி அவ்வாறு அனைத்து சாட்சியின் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டால் மட்டுமே எதிரியானவர் தனக்கு யார் யார் என்னென்ன சாட்சிகள் எதிரெதிராக உள்ளார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டு தன்னுடைய டிஃபென்ஸை தயார் செய்ய முடியும். தட் இஸ் தி ஆப்ஜெக்ட் பிஹைண்ட் இட். தென் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் ஆர்டர்ட் அண்டர் ஆர்டர் 201. புலனாய்வு செய்ய சொல்லி உத்தரவிட்டால் 202 subsection 1, an investigation is ordered is made by not being police itself investigate and all the power concerned and in charge of the police except to powers arrest without warrant. So other than the police officer is directed to make investigation. காவல்துறை அதிகாரி இல்லாத ஒரு நபரிடம் இந்த வழக்கினை புலன் விசாரணை செய்து அறிக்கை தாக்கல் செய்ய என்று பிரிவு 202 துணை பிரிவு 1 கீழ் உத்தரவிட்டால், ஸோ ஹி இஸ் நாட் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர், அவர் அந்த புலனாய்வு செய்ய வேண்டியது காவல்துறை அதிகாரியாக இல்லை என்ற பட்சத்தில் இன்வெஸ்டிகேட் பவர் கண்டாடு சிஆர்பிசியில் என்னென்ன அவருக்கு புலனாய்வு செய்வதற்கு அதிகாரம் உள்ளதோ, யார் சம்மன் போகிறது எல்லாமே பண்ணலாம், ஒரு இடத்துல சர்ச் பண்ணுறது எல்லாமே ஹீ கேன் டூ. ஸோ த இன்வெஸ்டிகேஷன் வாட் ஆர் தி பவர் காண்டம்ப்ளேட்டட் அண்டர் chapter 13, I think. The powers of the police. So all the powers for order 12, chapter 12. The powers are given to the police officer under chapter 12. The same power can be adopted by such a private person also. That is the he cannot arrest without warrant of the. He cannot arrest the accused. அவரை அந்த எதிரியை கைது செய்ய முடியாது. மற்ற புலனாய்வுக்கு என்னென்ன அதிகாரம் இருக்கோ அத்தனையுமே பண்ணலாம். தட் இஸ் தி அப்ளிகபிலிட்டி. இந்த பிரிவு எதுக்கு பொருந்தும்? இட் இஸ் a rule that 202 CRPC is a discretionary comes in the operation. It is a discretion decide to postpone the issue of process. So it is a discretion of the magistrate. அது மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு உண்டான சிறப்பான அதிகாரம். 202 அந்த சம்மன் அனுப்புவது தள்ளி போடுவதற்குண்டான அதிகாரம் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு உண்டான தனி பவர். தட் இஸ் தி கோவிந்தர் ஆர் சௌத்ரியா வெர்சஸ் சாந்திலால் பி 2011-3 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ் கிரிமினல் டிசிசி பேஜ் 26. Dismissal of complaint. Since there was no record to show that the complaint failed to produce any witness for examination by the court, அந்த சாட்சிகள் எதையுமே அந்த புகார்தாரர் ஆச்சரியப்படுது. பட் நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் டு தி பெட்டிஷனர் எக்ஸாமின் தி விட்னஸ் சைட்டட் இன் த கம்ப்ளைண்ட். அந்த சாட்சிகளை விசாரிப்பதற்கு வாய்ப்பும் வழங்கப்படவில்லை. அண்டர் தி சர்க்கிள் த கோர்ட் இஸ் பவுண்ட் டு டேக் கன்சிடர் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட் அஸ் அதர் விட்னஸ் தென் ஒன்லி பாஸ் த ஆர்டர் வித் லா. ஹென்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்மிஸ் தி கம்ப்ளைண்ட் இந்த 200 லைபிலிட்டி பிசர்த்து 203 பிரிவின் கீழே புகார்தார விசாரித்த உடனே டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த சாட்சிகளை விசாரிக்கிறதற்கு கால அவகாசம் வழங்கப்படாமல் கம்ப்ளைண்ட்டை மட்டும் விசாரித்து 203 கம்ப்ளைண்ட் டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க. அது மாதிரி பண்ணது தப்புன்னு சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் தி when a complaint is dismissed only on examination of complaint, there is no sufficient ground to proceed with the case. The complaint is dismissed under 203 of CRPC. The dismissal without giving time to examine the witnesses, only on examination of the complaint was dismissed under 203 is not proper. That is the R. Ashi Thambi Doctor versus Narraja Kaunda 2001 MLJ Criminal page 554. Issue of summons. Powers without conducting inquiry as conducted straight away issue summons to the accused for appearance held illegal. ஸோ விசாரணை செய்யாமல்
அழைப்பானை அனுப்பியது தவறு. தட் இஸ் தி M. Palniyappan versus V. G. Ravichandran, 2007, 1 Tamil Nadu Law Reporter, page 229, Madras. Object of inquiry and the விசாரணையினுடைய நோக்கம் என்ன? The object of inquiry 202 is ascertain the truth or falsehood of the complaint. அது உண்மைத்தன்மையை கண்டறிவதற்கு, பொய்யா உண்மையான் கண்டறிவதால் விசாரணை செய்யப்படுகிறது. So upon the complaint or falsehood, the making inquiry to do only with reference to interest in quantity of statement made before him at the time of inquiry would naturally mean the complaint or other person examined by him. So he should not be allowed to produce any document at the time of giving his own statement. So how the examination, whether he can be able to read the complaint, that is not so. So when a sworn statement is recorded, ஒரு பிரமாண வாக்கு மூலம் இந்த 202 பதிவு செய்கிறதா இருந்தால் 201 அவரை எதையுமே பார்க்காத அந்த சாட்சியனையும் கம்ப்ளைண்ட்டையும் விசாரிக்க வேண்டும். அவர் எதையுமே பார்க்க விடக்கூடாது. இந்த எதுவுமே பார்க்காத விசாரிக்கணும். தட் இஸ் தி. ஸோ தென் only whether he knows the facts of the case, whether any witness is fabricated, that can be known to the court. Then dismissal of complaint 203. So if after considering the statement on oath of the complainant, ஸோ அந்த பிரமாணம் சத்திய பிரமாணம் எடுத்து விசாரிச்சிடுறாங்க கம்ப்ளைண்ட்டை. ஸோ when a complaint is examined the oath, his statement is perused by the court and the witness statement of witness also perused by the court. Result inquiry investigation 202 or inquiry under 202 investigation or inquiry, the magistrate is there is no sufficient ground to proceed. So the complaint is must be false one. We will not proceed with the case, and the complaints he shall dismiss the complaint. So the magistrate is entitled to complaint filed under 200 CRPC upon inquiry of complainant and witness, after perusing the statements of the witness and complainant and the document evidence produced by him, and he feels and founds that there is no prima facie case is made out, there is no offence is committed, then the court, then the magistrate is entitled to dismiss the complaint at the threshold without taking cognitions. That is the power given. If a frivolous and false complaint is given by way of private complaint under 200 CRPC, then the magistrate, after making inquiry, the complainant and witness and perusing the document produced by him, there is no prima facie case is made out, there is no sufficient ground is there to proceed, then the court at the threshold dismiss the complaint under 203. ஸோ ஒரு நீதித்துறை நடுவர் தனிப்புகார் தாக்கல் செய்யப்பட்டு பிரமாண வாக்கு மூலம் அந்த புகார்தாரர் மற்றும் சாட்சியனை வாங்கி அதையெல்லாம் பரிசீலனை செய்து ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் தி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் விட்னஸ் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ், அந்த ஆவணங்களை அனைத்தும் பரிசீலனை செய்து இந்த வழக்கை விசாரிப்பதற்கு போதிய முகாந்திரம் இல்லை, தேர் இஸ் நோ கிரவுண்ட், முகாந்திரம் இல்லை, இந்த நீதிமன்றம் விசாரிப்புக்கு தகுந்தமான போதிய முகாந்திரம் இல்லை என்ற அடிப்படையில் அந்த தனி புகாரினை 203 குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தின்படி தள்ளுபடி செய்யலாம். ஸோ பிரைவேட் கம்ப்ளைண்ட் கேன் பி டிஸ்மிஸ்ட் அண்டர் 203 of CRPC if there is no sufficient ground to proceed in that case. That can be done only after inquiry. That is the procedure. That is the applicability. So 203, once the trial has started, the witness has been examined, 203 is not applicable. A private complaint, for example, for an offence under section 138, for an offence under section 138, a private complaint is filed. It is a usual procedure.
So, accused appear before the court. There is no discharge provision is available for private complaint for summons case, that is the trial of summons case. In the meantime, the 203 was invoked by some of the people accused. There is no prima facie case, the complaint liable to be dismissed. So, after taking cognition, 203 is not applicable. ஒரு வழக்கினை நீதிமன்றம் கோப்புக்கு எடுத்து எதிரி ஆஜராகிய பின்னிட்டு அந்த வழக்கினை 203 பிரிவின் மீது அடிப்படையில் தள்ளுபடி செய்ய வேண்டும் என்று மனு தாக்கல் செய்து அதை தள்ளுபடி செய்ய இயலாது. That is the so when the trial started, cognitions is taken, summon is issued. Whether an accused after receipt of summon appearing before the court is entitled to file a petition under 203, no. There is no prima facie case is made out. Then the section is not applicable. That is the R. Jagadishan versus John Thomas, 2001, MLJ Criminal, page 785. Application for dismissal of complaint. ஒரு வழக்கை தள்ளுபடி செய்வதற்கு இந்த பிரிவு எப்படி மேக்கிங் அண்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் டிஸ்மிஸல் ஆஃப் 203 for reconsideration material available in is impermissible and hence the present petition seeking the for dismissal of order not maintainable. So again, making an application for dismissal of 203 for reconsidering material available and record impermissible, hence the present petition seeking for dismissal of complaint are not maintainable in law. That is the இந்த 203 ஒரு மனு போடுறாங்க, இந்த மெட்டீரியலில் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது, அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சம் ஆஃப் தி மெட்டீரியல்ஸ் வேர் பிளேஸ்டு பிஃபோர் தி கோர்ட் டு டிஸ்மிஸ் தி கம்ப்ளைண்ட், தட் இஸ் நாட் மெயின்டெனபிள். ஸோ ஒரு சில ஆவணங்களையெல்லாம் கொடுத்து 203 டிஸ்மிஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாமான்னா கேட்க முடியாது. That is G. Chandrasekhar versus C.R. Umapati, 2005, MLJ Criminal, Madras. Then complaint and dismissal. It was waste of time to further on complaint. The magistrate has rightly dismissed the complaint under 203. A complaint was dismissed under 203. He went to High Court. The High Court held that the dismissal of complaint by the lower court is correct, maintainable. That is the G.R. Karthikeyan versus G. Rangasamy, 2009, 2 Law Weekly Criminal, page 1258. So then the private complaint dismissal. It is observed that matrimonial dispute cannot be lightly viewed by just like that ordinary dispute. திருமண சம்பந்தப்பட்டமான புகார்களை மற்ற கம்ப்ளைண்டோட பார்க்கக்கூடாது. When serious offense of forgery is alleged to which involves future and modesty of woman, when serious offense of forgery is alleged, அது forgery பண்ணுறாங்க, அதனால் modesty of woman, ஒரு பெண்ணுடைய மானம், complaint cannot be foreclosed at the very inception on the ground some of the witness have been too technical approach cannot be allowed where serious offense is alleged. So when a private complaint is filed, ஒரு பெண்ணை மானபங்கப்படுத்தி விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு புகார் கொடுத்துருக்குறாங்க, அந்த புகாரில் சில டெக்னிக்கல் கிரவுண்டில் வச்சு அந்த 203 டிஸ்மிஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி சீரியஸான அஃபென்ஸுக்கெல்லாம், பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்துக்கெல்லாம் 203 டிஸ்மிஸ் பண்ண தப்பு. தட் இஸ் ஏ கம்ப்ளைண்ட் ஃபைல்டு stating that some of the modesty of women, the offense is against women, modesty of women is affected, serious allegation is made by a woman, the complaint was dismissed by some of the technical error, so that is not maintainable. Even the serious nature of offense is reported to the court by way of private complaint. Two technical errors should not be viewed by the court considering the private complaint. That is the G. Grahalakshmi versus V.D. Grahalakshmi versus Narayana Vinnur Prasad Menon, 2010, 2
MLJ criminal, page 12, 11, 12, 11, that is 1211, that is the basic concept. So the private complaint, what is the procedure to take cognitions under a private complaint? A police report, upon a police report, the magistrate is entitled to take cognitions. Then, likewise, a private complaint is filed that can be filed under 200 CRPC. தனிப்புகார் என்பது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 200 இங்கேயும் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். புலனாய்வு அதிகாரி இறுதி அறிக்கை 173 தாக்கல் செய்தால் அதனை வழக்கிற்கு கோப்பிற்கு எடுத்து நீதிமன்றம் விசாரணைக்கு ட்ரையலுக்கு உத்தரவிடலாம். அதே போன்று தனிப்புகார் என்றால் குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் 200. ஸோ த ப்ரொசீஜர் இஸ் கான்டம்ப்ளேட்டட். A private complaint should be filed under 200 CRPC, and to take cognitions under private complaint and the provisions of 200 to 203 can be followed. That is the chapter 15 of Criminal Procedure Code. So, with this, I conclude my class. Thank you for watching. If you like it, put a like. If you want to share it, you can share it.